Very good evening. Welcome to All India Civil Service Coaching Center. நம்ம previous year UPSC question paper discussion programல GS ஓட பேப்பர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். For 2020 ஓட question paper GS3 பார்க்கலாம். GS3ல நேற்று வந்து question number 15 வரையும் பார்த்துருந்தோம். 16 அப்புறம் இருக்கக்கூடிய questions பார்க்கலாம். GS3ல நமக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். என்விரான்மெண்ட், எக்கனாமி, சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி, அக்ரிகல்ச்சர், disaster management, internal security. இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பேப்பர். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 16 பாருங்க. Describe the benefits of the deriving electric energy from sunlight in contrast to the conventional energy generation. What are the initiatives offered by our government for this purpose? அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி சன்லைட்ல இருந்து எடுக்கிறோம். எனர்ஜி சோர்சஸ்ல நமக்கு நிறைய சோர்சஸ் இருக்கு. ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ், நான் ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ்னா ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ்ல நமக்கு சன் மேஜர் சோர்ஸாக இருக்கு, வாட்டர் இருக்கு, அது மட்டும் இல்லாம ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி இருக்கு, இதுவரை விண்ட் எனர்ஜி இருக்கு, இந்த மாதிரியான சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கு. பட் கண்டினியூஸா நமக்கு பெரிய அளவுல கிடைக்கக்கூடிய சோர்ஸ் வந்து சன்லைட்டோட எனர்ஜி சோர்ஸ். இந்தியாவோட ஜியாகிரபியை பாத்தீங்கன்னா 23.5 டிகிரி நார்த் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் வந்து இந்தியாவை ப்ராப்பரா டிவைட் பண்ணுது. நார்த் சவுத் ரெண்டா டிவைட் பண்ணுது. இந்தியா வந்து 8 டிகிரி நார்த்ல இருந்து 37.6 டிகிரி நார்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஜியாகிரபிக்கல் லொகேஷன் மெயின்லேண்ட் வந்து இருக்கு. இந்தியாவை வந்து டிராபிக்கல் ரீஜன்லயும் இருக்கு, சப் டிராபிக்கல் ரீஜன்லயும் இருக்கு. ஸோ சோலார் எனர்ஜி பொட்டன்சியல் ரொம்ப அதிகம். வேர்ல்டுல சோலார் எனர்ஜி பொட்டன்சியல், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சோலார் எனர்ஜி பொட்டன்சியல் அது ரொம்ப அதிகம். சன்ல இருந்து 2 டைப் ஆஃப் எனர்ஜி எடுக்கலாம். ஒன்னு ஹீட் எனர்ஜி, இன்னொன்னு வந்து எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி. ஹீட் எனர்ஜி எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா நார்மலா கான்கேவ் லென்ஸ், கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், அது மாதிரி அக்குமுலேஷன் ஆஃப் லென்ஸ் லைட் மூலமா லைட் அக்குமுலேட் பண்ண, சன்லைட் அக்குமுலேட் பண்ணாம டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஹீட்டை உருவாக்கலாம். அதுக்கு காரணம் இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸ். இன்ஃப்ராரெட் வேவ்ஸ் வந்து அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது அது வந்து ஹீட் எனர்ஜியா ஜெனரேட் ஆகும். இந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து நமக்கு அதை குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேற எல்லா பர்பஸுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈவன் எலக்ட்ரிசிட்டி கூட பண்ணலாம். எப்படின்னா குக்கிங் ஹீட் எனர்ஜி எடுத்து ஹீட் எனர்ஜியை வாட்டரை பாயில் பண்ணி ஸ்டீமை ரெடி பண்ணி ஸ்டீம்ல இருந்து டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ண வச்சு நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட் பண்ணலாம். பட் நியூ டெக்னாலஜி நமக்கு எமர்ஜ் ஆயிடுச்சு. அது பேரு போட்டோ வோல்டைக் செல்ஸ் மூலமா போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் இஸ் நத்திங் பட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் த லைட் எனர்ஜி இன்டு ஹீட் எனர்ஜி. போட்டோ லைட் எனர்ஜில வந்து லைட் வந்து போட்டான்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும். லைட் பார்ட்டிகல்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் போட்டான்ஸ். போட்டான்ஸ் வந்து என்னவா மாறும் அப்படின்னு சொன்னா போட்டோ வோல்டைக் செல்ஸ்ல ஹிட் ஆகும்போது போட்டான்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸா கன்வெர்ட் ஆகும். இந்த போட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸா கன்வெர்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் தான் இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸ். இப்போ போட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸா கன்வெர்ட் ஆகி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது. அந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியா கன்வெர்ட் ஆகுது. இந்தியா வந்து பாரிஸ் கிளைமேட் அக்ரிமெண்ட்ல UNFCCCயோட பாரிஸ் கிளைமேட் அக்ரிமெண்ட்ல 2015 நடந்ததுல இந்தியா என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா 175 ஜிகாவாட் ரெனியூபிள் எனர்ஜி இந்தியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுல 100 ஜிகாவாட் வந்து சோலார் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்றதுக்காக இந்தியா நிறைய எஃபோர்ட்ஸ் எடுத்துருக்கு. ரீசெண்டா நடந்த கிளாஸ்கோ சமிட்ல UNFCCCயோட கிளாஸ்கோ சமிட்ல இந்தியா வந்து 5 டார்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெனியூபிள் எனர்ஜி டார்கெட்ஸ்ல. அந்த ரெனியூபிள் எனர்ஜி டார்கெட்ல நெட் ஜீரோ கார்பன் எமிஷன் பை 2070 அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் கொடுத்த டார்கெட்டா சொல்லியிருக்காங்க. அது போய் பஞ்சாமிர்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு பேரு. பஞ்சாமிர்த ஸ்ட்ராட்டஜி 5 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் ரெனியூபிள் எனர்ஜி. ஸோ இதை அச்சீவ் பண்றதுக்காக நம்ம நிறைய கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நேஷனல் லெவல்ல நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நேஷனல் லெவல்ல பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல என்னென்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்க. இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அலையன்ஸ் ப்ரோட்டோகால் பண்ணிருக்கோம். அதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து குருகிராம், ஹரியானாவோட கேபிட்டல். ஹரியானாவில் குருகிராம்ங்கிற இடத்துல இன்டர்நேஷனல் சோலார் அலையன்ஸ் இந்தியா பிரான்ஸோட சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதோட அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா டு மேக் த அஃபோர்டபிள், அவைலபிள், ஆக்சசிபிள் போட்டோ வோல்டைக் செல்ஸ் டு த எனர்ஜி செக்டர் ஆஃப் த வேர்ல்டு. அதான் இதோட வேலை. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு இனிஷியேட்டிவ் பண்றது என்ன இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னா ஒன் சன் ஒன் வேர்ல்டு ஒன் கிரிட் இனிஷியேட்டிவ்னு பேரு. ஒன் சன் ஒன் வேர்ல்டு ஒன் கிரிட் இனிஷியேட்டிவ்னு பேரு. இந்த இனிஷியேட்டிவ் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஒரு அலையன்ஸ் உருவாக்கி சோலார் கிரிட் அப்படின்னு சொல்லி உருவாக்குறது. சோலார் கிரிட் அப்படின்னா எனர்ஜி டிரான்ஸ்பர், சோலார் எனர்ஜி மேக் பண்ணி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல சர்ப்ளஸா இருக்க இடத்துல இருந்து டெபிசிட்டா இருக்க இடத்துக்கு சோலார் எனர்ஜியை டிரான்ஸ்பர் பண்ணி சோலார் எனர்ஜி
ரைட் ஆஃப் த சிட்டிசனா மாத்தணும், ரைட் ஆஃப் த எவரி சிட்டிசனா மாத்தணும், ரைட் டு எனர்ஜி அப்படிங்கிறத மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல போட்டுட்டு இருக்க விஷயம். இது வந்து மற்ற எல்லா இப்ப ரீசெண்டா G7 சமிட்ல, நமக்கு ஏசியான் சமிட்ல, இந்தியா எங்கெல்லாம் குவாட் சமிட்ல, எல்லா சமிட்லயும் இந்தியா வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல அலைன்ஸ் உருவாக்கி சிம்பிளா போட்டோவோல்டிக் செல்ஸை உருவாக்குறதுக்கு, இண்டிஜினஸா உருவாக்குறதுக்கு, குவாலிட்டியான கம்மியான பிரைஸ்ல உருவாக்குறதுக்கு ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்தியாவில பிரச்சனை என்னன்னா, சோலார் எனர்ஜி பொட்டன்சியல் இருக்கு, அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி இருக்கு. ஆனா ஹார்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி தேவைப்படக்கூடிய என்ன இல்லை அப்படின்னு கேட்டா செல்ஸ் இல்லை. செல்ஸ் போட்டோவோல்டிக் செல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கு நம்மள்ட்ட அவைலபிலிட்டி மெட்டீரியல் இல்லை. ஸோ அதனால பிவி செல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல கோயிலேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்டேட் லெவல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, பிரதான் மந்திரி உஜாலா யோஜனா அப்படின்றதுல உன்னத் ஜோதி அஃபோர்டபுள் லைட்ஸ் ஃபார் ஆல், அதுல சோலார் எல்இடி லைட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். பிரதான் மந்திரி குசும் ஸ்கீம்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. ஸோ அந்த குசும் ஸ்கீம்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, கிரிட் கனெக்டட் சோலார் பம்ப், மோட்டார் பம்ப் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது ஆன் கிரிட் ஆஃப் கிரிட் ரெண்டு மெத்தட்லயும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆன் கிரிட்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, எல்லா எனர்ஜியும் கனெக்ட் பண்ணிட்டு சோலார் மூலமா பம்ப், சோலார் பம்ப் ரெடி பண்ணி சோலார் பம்ப்ல எனர்ஜி எடுக்கணும்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நெட் மீட்டரிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, அது ஸ்மார்ட் மீட்டரிங் கான்செப்ட். அது நெட் மீட்டரிங் கான்செப்ட் எப்படின்னா, சோலார் எலக்ட்ரிசிட்டில இருந்து நம்ம வீட்டுல ரூட் டாப் சோலார் டாப் வச்சிருந்தோம்னா அதுல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எடுப்போம். அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்து நம்மளோட பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு ஒருவேளை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ற எலக்ட்ரிசிட்டியை விட அதிகமான தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஒருவேளை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்றது வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, நம்மளோட தேவைக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சேல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ரெட் மீட்டரிங்னு பேரு. நம்மள்ட்ட வரக்கூடிய எது எக்ஸஸா இருக்கோ நமக்கு வந்துடும். ஒருவேளை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண வேண்டியதுன்னா இபி பில்ல நம்ம பே பண்ணணும். நமக்கு அதிகமா சர்ப்ளஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு, கவர்மெண்ட் சேல் பண்ணணும், நமக்கு கவர்மெண்ட் பே பண்ணணும். இது பேர் நெட் மீட்டரிங் பேர். எவ்வளவு யூனிட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கோம், எவ்வளவு யூனிட் கன்சியூம் பண்ணிருக்கோம், ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணா போதும். இல்ல நமக்கு அதிகமா சர்ப்ளஸ் ஆனிச்சுன்னா நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் பே பண்ணிடுவோம் நமக்கு. இது பேர் நெட் மீட்டரிங் கான்செப்ட். அதே மாதிரி சோலார் பவர் பார்க் எல்லா இடத்துலயும் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. சோலார் வந்து சோலார் ஜோதி அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலயும், சோலார் லேம்ப் கவர்மெண்ட் எல்லா இடத்துலயும் சோலார் ஜோதி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்டை எல்லா இடத்துலயும் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம பாவர்ட்டில இருந்து வெளியில கொண்டு வரதுக்கான ஒரு மெக்கானிசமா சோலார் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, ப்ரொடியூசர் பிளஸ் கன்சியூமர் சேர்ந்து ப்ரொசியூமர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு. ப்ரொடியூசர் பிளஸ் கன்சியூமர் ரெண்டுக்கும் சேர்ந்த பேரு ப்ரொசியூமர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பேரு. ரைட், அடுத்து பாருங்க. நெக்ஸ்ட், இதுல கவர்மெண்ட் வந்து ஆன் கிரிட் ஆஃப் கிரிட் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குறாங்க. இதெல்லாம் சேர்ந்து கவர்மெண்டோட பர்பஸுக்காக இதுதான் வேலையா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 17 பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 17 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, வாட் ஆர் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த நேஷனல் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட்டட் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. நேஷனல் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது வந்து ஏர் பொல்யூஷன் வந்து இந்தியாவோட பெரிய த்ரெட்டா இருக்கு. இந்தியா எவ்வளவு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கோ, இந்தியா எவ்வளவு பெரிய பாப்புலேஷன் கண்ட்ரியா இருக்கோ, அதே அளவுக்கு பொல்யூஷனும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஸோ அது குளோபல் த்ரெட்டா இருக்குது, இந்தியாவோட த்ரெட்டாவும் இருக்கு. பாப்புலேஷன் நமக்கு வேர்ல்டு பாப்புலேஷன்ல 17.6% ஆஃப் பாப்புலேஷன் இருக்காங்க. ஆனா அதுக்கான லேண்ட் நம்மள்கிட்ட ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு. அதனால பொல்யூஷன் ஃப்ரீ இந்தியாவை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம். Air pollution is one of the biggest global environmental challenges of the today. A time-bound national strategy for pan-India implementation to tackle the increasing air pollution problem across the country is in a comprehensive manner in the form of National Clean Air Program was today launched by the Union Minister of Environment and Forest and Climate Change. Overall objective of the National Clean Air Program is a comprehensive mitigation action for prevention, control and abatement of air pollution. Besides augmenting the air quality monitoring network across the country and strengthening the awareness and capacity building activities, the tentative national level target of 20 to 30% reduction of PM2.5 and PM10 concentration by 2024 is proposed under the National Clean Air Program, taking 2017 as the base year for the comparison of concentration. National level target 20% and 30% reduction of PM2.5 and PM10 particulate matter 2.5 particulate matter 2.10 by 2024. This is the National Clean Air Program target. Today cities occupy just 3% of the land but contribute to the 82% of the GDP, responsible for the
78% of the carbon dioxide emissions, 3% of the land, 82% of the GDP, 78% of the carbon dioxide emissions. Cities, though, are engines of the growth, engines of the growth and equity, but they have to sustainable, and it is in the context that National Clean Air Program, being a very conclusive program, holds the special relevance. What are the features of National Clean Air Program? The National Clean Air Program will be a midterm 5-year action plan with 2019 as the base year, first year. However, the international experiences and the national studies indicate that significant outcome in terms of the air pollution initiatives are visible only in the long term, and hence the program may be further extended to the long-term horizon after a midterm review of the outcomes. The approach of the National Clean Air Program includes collaborative, multi-scale, cross-sectoral coordination between the relevant central ministries, state governments, and the local bodies. Devitalizing of the existing policies and programming, including the National Action Plan for Climate Change and other government initiatives of the Government of India in reference to climate change, will be done while execution of the National Clean Air Program. There will be use of the Smart Cities Program to launch National Clean Air Program in the 43 smart cities, following the list of 1 or 2 non-attainment cities. National Clean Air Program is envisaged to be dynamic and will continue to evolve based on additional scientific and technical information as the key emerge. National Clean Air Program will be institutionalized by respective ministries and will be organized through intersectoral groups, which include Ministry of Road Transport and Highway, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Heavy Industry, Ministry of Housing, Urban Affairs, Ministry of Agriculture, Ministry of Health, Niti Aayog, Central Pollution Control Board, experts from the industry, academia and civil society. The program will partner with the multilateral and bilateral international organizations and the philanthropic foundations, leading technical institutions to achieve its outcome. City-specific action plans are being formulated for 1 or 2 non-attainment cities identified by for implementing the mitigation actions under the National Clean Air Program. Cities have already prepared action plans in consultation with the Central Pollution Control Board institutions, framework at center and state level comprising of the Apex Committee at the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in the center and the Chief Secretary level in the states are to be contributed. In addition, sectoral working groups, national level project monitoring unit, project implementation unit, state level project monitoring unit, city level review committee under the municipal commissioner and the district magistrate level committee in the districts are to be constituted under the National Clean Air Program for effectiveness implementation of the success of the program. Other features of the National Clean Air Program include increasing the number of the monitoring stations in the country, including the rural monitoring stations, technology support, emphasis on awareness and capacity building initiatives, setting up of the certification agency for monitoring the equipment, sources, appointment studies, emphasis on enforcement and specific sectoral interventions. So, National Clean Air Program நமக்கு ரொம்ப தேவை. அது 5-year ஆக்ஷன் பிளானா வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயரா 2019 வச்சிருக்காங்க. 2024 இதை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் கொண்டு இருக்காங்கன்னா, அர்பன் ஏரியால தான் பெரிய பிரச்சனை. இந்தியாவோட மொத்த ஏரியால 3% ஆஃப் லேண்ட் ஏரியா அர்பன் ஏரியாவா இருக்கு. ஜிடிபியில 82% கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. 78% கார்பன் எமிஷனுக்கு காரணமா இவங்க தான் இருக்காங்க. ஸோ நேஷனல் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல என்னென்னலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஒரு அவுட்கம் பேஸ்டு நம்ம ஊர்ல ஏர் பொல்யூஷன் இனிஷியேட்டிவ் லாங் டர்மா, மிட் டர்மா, ஷார்ட் டர்மா 3 டர்ம்லயும் நமக்கு உருவாக்குறதுக்கு வச்சிருக்காங்க. இது வந்து கொலாபரேட்டிவா மல்டி ஸ்கேல் கிராஸ் செக்டோரல் கோஆர்டினேஷன் ரிலவெண்ட் சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரிஸோட, ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட, லோக்கல் பாடிஸோட சேர்ந்து பண்றாங்க. இதுல வந்து யாரெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. அந்த ஆர்கனைசேஷன் இதுல இம்பார்ட்டன்டா இருக்காங்க. நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் கிளைமேட் சேஞ்ச் 1988 நம்ம பிரெண்ட்லேண்ட் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல உருவாக்கப்பட்டதான் ஐபிசிசி அப்படின்னு பேரு. பிரெண்ட்லேண்ட் கமிட்டி 1987, ஐபிசிசி 1988. இது வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் ப்ரோக்ராமை யூஸ் பண்ணி நேஷனல் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க. 43 ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்ல இந்த லிஸ்ட்ல 43 ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்ல இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம நான் அட்டைன்மெண்ட் சிட்டிஸ் வந்து 102. நேஷனல் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது ஒரு டைனமிக்
இது வந்து கண்டினியூஸா எவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும். சயின்டிபிக் அண்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் கண்டினியூஸா எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இது எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனலைஸ் பண்ண போறாங்க. என்னென்னலாம் மூலமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்டர் செக்டோரல் குரூப் மூலமா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவே, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரெனியூபிள் எனர்ஜி, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரி, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹவுசிங் அண்ட் அர்பன் அஃபேர்ஸ், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த், நிதி ஆயோக், சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு, எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி, அகாடமியா அண்ட் சிவில் சொசைட்டி, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துதான் இந்த நேஷனல் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்டிடியூட் பண்றாங்க, ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. ப்ரோக்ராம் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், பிலாந்திரபிக் ஃபவுண்டேஷன்ஸ், லீடிங் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து பண்றாங்க. சிட்டி ஸ்பெசிபிக் ஆக்ஷன் பிளான் பண்றாங்க. இது வந்து 1 or 2 நான் அட்டைன்மெண்ட் சிட்டிஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. இந்த மிட்டிகேஷன் ஆக்ஷன்ஸ்ல நேஷனல் கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராம்ல 43 ஸ்மார்ட் சிட்டிஸும் 1 or 2 நான் அட்டைன்மெண்ட் சிட்டிஸும் உருவாக்குறாங்க. சிட்டிஸ் வந்து ஆல்ரெடி சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டோட ஆக்ஷன் ரெடி பண்ணவங்க, இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரேம் ஒர்க் சென்டர்ல ஸ்டேட்ல பண்ணவங்க, அபெக்ஸ் கமிட்டி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரன்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் பண்ணவங்க, செக்ரட்டரி லெவல் ஸ்டேட் கான்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாம செக்டோரல் ஒர்க்கிங் குரூப், நேஷனல் லெவல் ப்ராஜெக்ட் மானிட்டரிங் யூனிட், ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் யூனிட், ஸ்டேட் லெவல் ப்ராஜெக்ட் மானிட்டரிங் யூனிட், சிட்டி லெவல் ரிவ்யூ கமிட்டி, டிஸ்ட்ரிக்ட் கமிஷனர் லெவல்ல அது சிட்டி லெவல் பண்ணுவாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் லெவல்ல பண்றாங்க. இது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இதுல இருக்கு. இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறது நீங்க ரொம்ப முக்கியம். இதோட கிளீன் அப்ஜெக்டிவ் வந்து காம்ப்ரிஹென்சிவ் மிட்டிகேஷன். கிளீன் ஏர் ப்ரோக்ராமோட காம்ப்ரிஹென்சிவ் மிட்டிகேஷன் ஆக்ஷன் ஃபார் prevention, control and abatement of the air pollution besides the augmenting air quality monitoring network across the country and strengthening the awareness and capacity building activities. So இதோட வேலை. டார்கெட் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பாக்குறோம். டார்கெட் என்னன்னா 20 to 30% ரிடக்ஷன் ஆஃப் PM 2.5 and PM 10 particulate matter 2.5 particulate matter 10 concentration by 2024 in proposed under the National Clean Air Program 2017 as the base year for the comparison of the concentration அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சாங்க. ஸோ ஏன் இதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம கான்சன்ட்ரேஷன் கன்க்ளூஷன்ல சொல்லியிருக்கேன். 3% ஆஃப் த லேண்ட் ஏரியா இந்தியாவில் அர்பன் ஏரியா இருக்கு. அதுல அர்பன் ஏரியாவோட ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு அப்படின்னா 82%. கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளவு அப்படின்னா 78%. 3% ஏரியா 78% கார்பன் எமிஷன் பண்ணுது அப்படின்னா அது 72%, 82% வந்து ஜிடிபி கால்குலேட் பண்ணுது. அதனாலதான் அது 78% ஏர் பொல்யூஷனை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்தோம். ரைட், நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஒரே நிமிஷம்.
இப்ப அடிபுல இருக்கா சார்? ரைட். நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம். என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, question number 18, discuss the recent measures initiated in disaster management by the government of India, departing from the earlier reactive approach. இந்தியா வந்து டிசாஸ்டர் ப்ரோன் கண்ட்ரியில ரொம்ப சென்சிட்டிவான கண்ட்ரி. டிசாஸ்டர்ங்கிறது ஒரு கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு மிகவும் எதிரானது. ஸோ பேரமௌண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து டிசாஸ்டருக்கு எவ்ரி கண்ட்ரி கொடுக்கணும், இந்தியாவும் கொடுக்கணும். ஏன் கொடுக்கணும்னா அப்பதான் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஏசியா மினிஸ்ட்ரியல் கான்ஃபரன்ஸ் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் நடந்தது. சென்டாய் ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் சேர்ந்து டெல்லியில தான் நடந்தது. நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி தான் அதுக்கு சேர்மனா இருந்தது. 2016 நடந்தது. இதோட டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது பெரிய சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு, சப்ஸ்டான்சியல் சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஏன்னா டிசாஸ்டரோட நேச்சர் மாறிக்கிட்டே இருக்கு, நம்ம சயின்டிபிக் நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ 2005க்கு முன்னாடி வரைக்கும் டிசாஸ்டர்ங்கிறது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கீழே இருந்தது. 2005ல டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஒரு ஆக்ட் வந்துச்சு. அது என்டிஎம்ஏ, நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இதெல்லாம் உருவாக்குச்சு. இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் 2005ல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே இத வந்துருச்சு. The government has brought about changes in the approach. இதுக்கு முன்னாடி வந்து ரிலீஃப் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் ஆனது, இப்போ ஹோலிஸ்டிக் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் ஆனிச்சு. The holistic centric approach covering the entire gamut of the disasters, encompassing number one, prevention, mitigation, preparedness, response, relief, reconstruction, rehabilitation. All the process involved in the disasters are included in the Disaster Management Act 2005. Earlier, it was not calculated, it was not carried by the government of India. So, this is the process. The approach is based on the conviction that development cannot be sustainable unless the disaster mitigation is built into the development process. Therefore, disaster management is not confined to disaster response alone. Disaster response, நம்ம வந்தோன்னு பிரச்சனை வந்தோன்னா டிசாஸ்டர் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஃபயர் அண்ட் ஃபைட் மெத்தட்ல இருக்கும். பிரச்சனை வந்தோன்னா உடனே அரசாங்கம் அதுக்கான முயற்சிகளை எடுப்பாங்க, அது முடிஞ்சோன்னா அதை மறந்துடுவாங்க. அது வந்து ரெஸ்பான்சிவ் மெத்தட், ரியாக்டிவ் மெத்தட். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்டகிரேட்டட் அப்ரோச். ஒரு டிசாஸ்டர் வந்துச்சுன்னா அதோட டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம், சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஃபியூச்சர்ல இதே மாதிரி டிசாஸ்டர் வரும்போது என்ன இதுக்கு முன்னாடி என்ன மெத்தட்ல நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணமோ அதே மெத்தட்ல இதையும் ஹேண்டில் பண்ண ட்ரை பண்றோம். எப்படி நம்ம அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சோம், இதுக்கும் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ அதனால டிசாஸ்டர் ரியாக்டிவ் வந்து டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்சிவ் அப்ரோச் நம்ம மாறிட்டு இருக்கோம். ஃபயர் அண்ட் ஃபைட் மெத்தட்னா பிரச்சனை வந்ததுக்கு அப்புறம் சண்டை போடுறது. ரெஸ்பான்சிவ் மெத்தட்னா ப்ரிவென்டிவா இருக்குது, பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து புதுவா நம்ம ரெஸ்பான்சிவா இருக்குது. ஸோ இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம் உருவாங்க. டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனல் மெக்கானிசம் உருவாக்குறாங்க. மானிட்டரிங் தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட், ensuring the measures by various wings of the government for prevention and mitigation of the effects of the disaster and the prompt response to any disaster institutions. The act also provides for a specific role for local bodies of disaster management. During the British administration, relief departments were set up for emergency of during disaster. Relief administration was set up during the British administration. But after the independence of India, the disaster management was under the control of Ministry of Agriculture. But at the advent of the Disaster Management Act 2005, government hand over the disaster management to the Ministry of Home Affairs from the Ministry of Agriculture. This change is not only the ministerial change, it is a approach of the change. It is earlier we followed the reactive approach, that is called the fire and fight method approach. Now we changed into the responsive approach. Responsive approach means integrated holistic management approach. It includes the relief, rehabilitation, rescue, prevention, mitigation, all measures involved in it. So the paramount importance was given by the Ministry of Home Affairs to the disaster management. Permanent and institutional setup began in 1990s with the setup of the disaster management cell under the Ministry of Agriculture. Following the 1990s, Indian National Disaster Reduction Center was set up by the UN Disaster Management Assembly. Then satellite technologies are emerged by the ISRO, Indian Space Research Organization. These satellites technologies provided the more weapons to the Ministry of Home Affairs to yearly prediction and yearly rescue, yearly rehabilitation during the all type of disaster, especially for the cyclone and earthquake. These scientific discoveries enabled the country to address the disasters across the all scenario: pre-disaster,
during the disaster and post-disaster. They help in the understanding disaster triggers, enhancing the predictive analysis and forecasting to enable the early warning system, assessing the disaster earlier and post-disaster physical damages, ensuring the accuracy and the timelines of the response strategies and information dissemination, and increasing the knowledge and economic impact of the social behaviors post-disasters. India has developed seismic maps for the earthquake, cyclone maps for the cyclone, hazardous prone area maps for all other disasters. The technology satellite by the ISRO has been developed so much to the modeling based on the mapping and understanding the chart of the damage in the possible. Disasters have to be turned towards the development sector. The building codes have changed, having better and area specific. We know that all type of building cannot be constructed in all places, because in some places the building cannot be suitable for the climate. Some in other places the building cannot be constructed in flood areas. Some areas are landslide areas, some areas are coastal areas, some areas are hilly areas. So the unique type of construction code is necessary for the construction. So we build the ECBC, Environmentally Conservative Building Code. Environmentally Conservative Building Code was set up by the Ministry of Housing and Affairs. So it is an integrated approach. The best model of the building code approach is done by the Odisha government, because Odisha is frequently affected by the cyclone. So more buildings are developed for the more buildings are developed for the cyclone resistive buildings. There is awareness among the people. They ask whether the building is earthquake prone or earthquake resilient building, but the things are not to be satisfactory level. So with each disaster, there are the numerous lessons to the learned. India needs to be documented best practices that were observed during the each disaster and ensure that these are captured in terms of the knowledge management platform. So disaster management இது ரொம்ப யூனிக்கானது. இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கிறது பாருங்க. இது வந்து ரொம்ப ரியாக்டிவ் அப்ரோச். இதுக்கு முன்னாடி மாறின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த இயர் வாட்டர் ஷெட் இயர் அப்படின்னா 2005 வாட்டர் ஷெட் இயர். நம்ம இயர் 2005ல என்னென்னலாம் மாறுச்சு அப்படிங்கறத பாருங்க. இன்ஸ்டிடியூஷனல் சேஞ்ச் மட்டும் வரல, பாலிசி சேஞ்சும் வந்துச்சு, அகடமிக் சேஞ்சும் வந்துச்சு, மெத்தட் சேஞ்சும் வந்துச்சு, டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சும் வந்தது. ஸோ இது மாதிரி ஹெட்டிங் போட்டு ஆன்சர் எழுதுங்க. இந்த கொஸ்டின் வந்து எவ்ரி இயர் அந்த மாதிரியான கேள்விகள் நமக்கு கேட்டுட்டே இருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் 19th கொஸ்டின். 19th கொஸ்டின், what are the determinants of the left wing extremism in the eastern part of India? Determinants of the left wing extremism. What strategy should be the government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in the affected areas? அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Determinants of the left wing extremism. Left wing extremism அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இல்லைன்னா மஜும்தார் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவரோட பாலிசி வந்து லெப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணமா இருந்துச்சு. இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் 1947 ஆகும் போதே நமக்கு கம்யூனிஸ்ட் ஐடியாலஜிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய குரூப்பும் இந்தியாவில உருவானாங்க. ஜமீன்தாரி மெத்தட் வந்து கான்வாலிஸ் பீரியடால இந்தியாவில இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது, கான்வாலிஸ் பீரியட்ல வரும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டா ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் உருவாக்குனாங்க. இந்தியாவில லேண்ட் ரவுண்ட் செட்டில்மெண்ட் 3 சிஸ்டம் உருவாக்குனாங்க. நம்பர் 1 ரயத்வாரி, இந்த மெட்ராஸ்ல உருவாக்குனாங்க. தாமஸ் மன்றோ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வச்சாரு. மகள்வாரி அப்படிங்கிறது எல்பின்சன் உருவாக்குனாரு. அது மகாராஷ்டிரா ரீஜன்ல உருவாக்குனாங்க. பெங்கால் ரீஜன்ல கான்வாலிஸ் உருவாக்குனாங்க. கான்வாலிஸ் உருவாக்குனது பேர் தான் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம். ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் இன்னொரு பேரு பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட். It created the intermediary between the government and the farmers. Farmers want to pay the taxes to the government, but instead of directly paying to the government, the farmers want to pay to the zamindar. Zamindar in turn pay to the government. By government reduce its burden by directly collecting the taxes. So zamindari system was existed after the independence also. India abolished, government of India abolished the zamindari system by the government of by the First Amendment Act, Constitution Amendment Act, First Amendment Act 1951. But still the system was practiced in spirit. In letter the zamindari system was abolished. Then the government introduced many land reforms, tenancy reforms, land ceiling act. Every individual cannot hold more than 5 acres of the land, but it was not practical because the earlier zamindars transferred the land to their kith and kins. They transfer even to the farmers, but
They were innocent farmers. They don't know even the land was registered in their names. So zamindari system was practiced indirectly or passive method in India, especially in Bengal region. In Bengal, the Majumdar, which was a group of farmers, protested against the Zamindar. The Zamindars were retaliated. Many people were killed. So they started the extremism. This extremism is based on the communist ideology of Maoist. This is known as Communist Party of India, Maoist, CPIM, between bracket M, CPIM. This ideology supported the vehement violence against the ruling class, against the state. This is called, it was spread to other southern states also. The main target area is tribal people, coastal area people, hilly people, mostly hilly and forest area people. During the initial decades of the independent India, the government started many development projects, especially mining activities in Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha. These mining areas were fertile areas for the left-wing extremist groups. They approached the people, they stimulated the people against the government, they protested against the government for the for the sake of environment protection. The people gathered. Originally, the people were affected, deprived their land rights by the government projects, economic projects. So the people directly supported the left-wing extremist people. According to the recent study of National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, more than 60 districts of India are affected by the left-wing extremist area. It was called with the pseudonym of Red Corridor. Red Corridor is known as left-wing extremist affected areas. These areas were monitored and controlled by CRPF, Central Reserve Police Force. It is one of the paramilitary force under the control of Ministry of Home Affairs. Central Reserve Police Force have special wing service called CAPF, Central Armed Police Force. Central Armed Police Force directly involved many operations against the Maoist. The recent operation conducted by the Ministry of Home Affairs in 2022 is known as Green Hand. Operation Green Hand, they to hunt down the left-wing extremist people in India. I think we covered the first part of the question. The first part of the question is what are the determinants of the left-wing extremism in India? Determinants of the left-wing extremism is lack of development. The left-wing extremist people are targeting the underdeveloped people. Underdevelopment and terrorism are vicious cycle of the India, vicious cycle of the terrorism. They approach the underdeveloped regions. They brainwash the people against the state. People were easily convinced with the Maoist people. So they are probably the ground communities are supporting to the left-wing extremist people. Second factor is land-related factors. I already told you. The alienated farmers, debted farmers, crushed farmers by the zamindars directly supported to the left-wing extremism. Because the land to the tiller is the policy of the left-wing extremist people. So land to the landless, land to the tiller is the main concept of the left-wing extremism. Next one is displacement and forced evictions for the development of the economic projects by the governments. Recently, many development projects were done by the government in the last 5 decades. For example, Jamshedpur, the people protested against the Tata mines, new mines of the coal, iron and steel. People protested. Similarly, many dam projects, many bridge development projects, the people were protested. The people were in hunger, poverty. They the
underrepresented tribal people were affected by the left-wing extremist people for the sake of environmental protectionism by the government. Landless extreme poverty, socially deprived people are vulnerable. They were easily convinced by the left-wing extremist people. Next factor determinant is livelihood. These people were basically poor people. They were alleviated of land. They don't have land to cultivate. They don't have opportunity for employment. They don't have opportunity for education. So they are easily convinced by the left-wing people. And also they were in the absolute poverty because they don't have food, shelter, cloth. They were nomadics. So nomadic people, tribal people, they are supporting to the Maoists. Maoists borrows to the support by their emotional contact, ideological contact. Next determinant is social oppression. Mostly, India was based on the Varnasrama Dharma. The lower caste people, depressed caste people were crushed by the upper caste people. The social criteria didn't give any basic rights to live in the society with the harmony, with the progress, peace. The left-wing extremist people were against the Zamindar, especially upper caste people. So directly they are supporting the lower caste people. Lower caste people directly supporting the left-wing extremist areas. This is the essence of the determinant. Next part of the question: what are the strategy should government of India, civil administration, security forces adapt to counter the threat in affected areas? There is a two kind of approach. First approach is using the tools. Second approach is convincing the people. We can directly say that any one of the approach is correct. But originally, the two approaches are necessary. Holistically, two approaches should be followed hand in hand to remove the left-wing extremist areas. We can convince the people, but we cannot access the people first. To access the people, we need the forces because they were under the clutches of the left-wing extremist militants. We cannot build the temple. We cannot build the schools. We cannot lay the roads to the left-wing extremist area. For that, we need the forces. By using the forces, we have to approach the people. We have to make the development. Then only we can convince the people. Getting the trust of the people by the government is the necessary of the action. For that, government of India should work to have the peaceful negotiation with the left-wing people. Government should provide the rehabilitation activities to those who are returned from left-wing extremists to the good life. Government should provide opportunity for education, skill development, entrepreneurial skill development. So government should watch them. They should provide basic amenities, basic skill development opportunities to the people. Similarly, we should cut down the linkage between the local community people and the left-wing extremist people by the forces under the development activities. This is a strategy. Why the people are supporting to the left-wing extremist people? Main reason is dissatisfaction. Dissatisfaction with the improper and mal governments. So we should remove the red tapeism. We should focus the priority. We should give the priority to the tribal people for clearance of the government policies, government schemes. If any tribal man approaches the government for getting government service, means the government should give priority and should provide the essential services to him. The matter of physical infrastructure like roads, school buildings, etc. should be conserved, not only building. If we build the temple, if we build the school, actually next day demolish it. So this is not a good method to convince the people.
There is a general no administration or judicial mechanism in our country for the resolution of the day-to-day conflicts and disputes, especially to the tribal people. There are different conflicts among the tribals. There is no mechanism for judiciary, so government should take the judicial actions. Proper policing. The attitude about the police should be changed. The people are thinking that the police are harsh, the police are very powerful. They are involving the harassment activities happening to the women in some places. It changes the attitude of the police, attitude about the police to the people. It should be changed. Policing should be efficient, impartial policing. They should be disciplined. Then only the people support the police. State's response. Government should create a surrendering mechanism. Easy surrendering mechanism. Interstate coordination is necessary for monitoring the threat corridor areas. Priority should be given for the faster socio-economic development. Government should use the mass media to highlight the futility of the Naxal violence. Proper surrender and rehabilitation policy is necessary. Multi-pronged approach is necessary. Effective implementation of the protective legislation is necessary. Land-related measures should be done. I already told you the Land Ceiling Act, the Tenancy Act is only in the letter. It should be in the spirit, letter and the spirit. Land-related measures should be taken with the affirmative actions. Universalization of the basic social services. Universalization of the basic civil services should be given. Basic civil services, basic social services, including better housing, better health facilities. Primary health centers should be set up in every tribal clusters. Roads should be made with the concrete or macadamized road. These are the emergency needs of the tribal people. Livelihood security. Government should provide the development projects in the rainfed areas, agricultural areas. Private agency is a marketing agency of the tribal product. It should be developed. Good governance and socio-economic development should be developed with the government, efficient government officials, corruption-free officials, efficient ground level government workers. Respect to the rule of law, government should work to ensure the rule of law in India by force and convention, countering the subversive activities of the terrorists. Government must give priority to defeating the political subversions, especially Maoists and the terrorists. These emphasis should be on civil as opposed to the military measures to counter the terrorism and insurgency. Psychological warfare or management of the information services and the media is conjunction with the intelligence wing of the police can play an important role in achieving the project. Building capacity. The capacity building exercise should extend to the intelligence gathering, machinery, security agencies, civil administration, society at large, as was highlighted in the report of the crisis management, and the strategy should encompass the preventive mitigation and the relief and rehabilitation measures. Government is nothing but legality plus construction plus results. This is the government. Left-wing insurgency is equal to illegality, destruction plus promises. Government should remove the illegality by legality, destruction by construction, promises by results. Samadhan doctrine is given by the Ministry of Home Affairs. It is a one-stop solution for the left-wing extremist people. S for smart leadership, A for strategy, aggressive strategy, M for motivation and training, A for actionable intelligence, and D for dashboard-based KPI, key performance indicators, or the KRA, key result area, H for harnessing technology, A for action plan for each theater, N for no access to financing. Samadhan is nothing but a new Bible to eradicate the left-wing extremism in India. Some of the measures like National Rural Employment Guarantee Act 2005
Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of the Forest Rights Act 2006, National Rehabilitation Policy 2007 should be introduced in tribal areas also. Right to fair compensation and transparency in the land acquisition. The main problem is that improper compensation or no compensation to the land acquisition by the government project to the tribal areas. It should be solved. National Rural Employment Guarantee Scheme is a good scheme. It was a great success in all other areas. It can be introduced in tribal areas. Right to Information Act should be introduced even in the tribal areas, even in the armed forces. Right Information Act in the Schedule 8, some areas are exception for the purpose of security of the India. So armed forces actions are also excluded in the Schedule 8 of the Right to Information Act 2005. So by excluding the Armed Forces Act, it is a license to armed forces to do anything in the tribal areas, so that only the people are easily convincing to the by the left-wing extremist areas. So government should include the armed forces in the Right Information Act. So it will give the responsibility to the moral responsibility to the armed forces on the treatment of the poor people. Let's move to the next question. It is the last question of the paper. 20th question. Analyze the internal security threats and trans-border crimes along the Myanmar, Bangladesh and Pakistan borders, including the line of control. Also discuss the role played by the various security forces in this regard. It is the next 15-mark question in the discussion of internal security. So, India faces severe security challenges, both internal and external challenges. Because of the historical and geographical reasons, India border has been guarded. India-Bangladesh border. Bangladesh and India have common boundary with the states of Assam, Tripura, Mr.M., Meghalaya and the West Bengal. All the 5 states are covered by the common borders of the Bangladesh. So there is an illegal migration even during the formation of the Bangladesh after the immediate results of the 1971 India-Pakistan war. So many people, immigrants, were migrated into Assam. So many turmoils and unrest activities were happened in the Assam. So that only we are facing the Citizenship Amendment Act, National Register of Citizens in Assam areas. Second important issue in the Bangladesh is the smuggling activities. India is in between the Golden Crescent and the Golden Triangle. In the west side, there is a Golden Crescent, Afghanistan, Pakistan, Iran. This is the drug capital. Similarly, in eastern side, there is a CMLB countries, Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam. These countries are Golden Triangle countries. These smuggling activities are involved through the Bangladesh to India, so it should be curtailed. Third important problem of the Indo-Bangladesh border is trans-border movement of the insurgents. So many insurgency groups are there. Northeast area is having so many insurgency. Insurgent groups are fighting in the mainland and escaping into the Bangladesh. Next one is India-Myanmar border. We can list out the India-Myanmar border states. First one is Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. What is the code word for easily remembering the Myanmar is Aruna Mami. Aru, Arunachal Pradesh, Ma, Nagaland, Ma, Manipur, Mi, Mizoram. This border is having 3 important challenges. Number 1 challenge is normality of the crossing the border. Number 2, gun running and drug trafficking across the Indo-Myanmar border. Third one is narcotics and the Golden Triangle. I already spoke about the Golden Triangle. Next one is our twin India-Pakistan border. We got the independence at the same time. August 14, 1947, Pakistan got independence. August 15, 1947, India got independence. So many crises were there. So I can list out 3 important issues in between the India and the Pakistan border. First one is the penetration of the armed terrorists from Pakistan. It is both
state-sponsored terrorism, organized criminals organizations trained terrorists are directly entering India through the border areas. Next important crisis is counterfeit currency, Pakistan printing Indian currency notes. These currency notes weakens the Indian economy. It should be curtailed. Third one is narcotics trade and the golden crescent. I already told you the golden crescent is in the western side of the Indian mainland, so it will be cut down. We covered the first part of the question. The next part of the question, role played by the security forces. We have border security force. It's the second line of the border area. First line is covered by our defense forces, especially army. Some areas navy, some areas air force. But India-Pakistan border, we have the border security force. It is also known as BSF. It has become more important as our neighboring countries are planning against India. So we should be guarded against the neighboring countries. During the peace time, the role of border security force are promote a sense of security among the people living in the border areas. So many villages are there in the border areas. The PSF are promoting the sense of security. Next one is preventing the trans-border crimes. Illegal trafficking of the drugs, illegal trafficking of the child, illegal trafficking of the girls. It was curtailed by the PSF. Third one is unauthorized entry and exit from territory of India. Some terrorists are trained in Pakistan are entering into India. Some terrorists are escaping from India. So it are restricted by the border security force. Fourth one is smuggling and other illegal activities. I already told you. Fifth one is performance special tax connected with the intelligence and including raid. Intelligence activities. They are neighboring send their spies to India to check the political, social, economic conditions of India to destroy it. Last one is protection of the vital installation, particularly airfield, nuclear power stations, and also cultural centers against the enemy commandos, paratroopers. India is protecting with the CISF, Central Institutional Security Forces. Airports are guarded by Central Institutional Security Force. Next one is these are the areas. So it should be protected. It should be promoted with the border areas. So the last question, they are asking about the LOC, line of control is nothing but line of control means India, Pakistan இருக்கக்கூடிய ஒரு boundary country. So line of control வந்து 1945 நமக்கு 47 June 3rd பிளான்ல ரெட்ரிக் பிளான் படி உருவாக்கப்பட்டது. பட் அது பாகிஸ்தான்ல எல்லா இடத்துலயுமே பாகிஸ்தான்ல இல்ல, சில இடங்கள்ல இல்ல. 1948 யூஎனுக்கு நம்ம போயிட்டோம். அதனால யூஎன் தான் சொல்லிச்சு இதுமேல நீங்க வரக்கூடாது அவனும் வரக்கூடாதுன்னு அதான் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்கோம். இதுதான் வேரிய செக்யூரிட்டி போர்சஸ் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேராமிலிட்டரி போர்சஸ் இருக்கு. அசாம் ரைபிள்ஸ், சாஸ்திரசி நேபாள், இதெல்லாம் மற்ற கண்ட்ரிஸோட இருக்கு. நேபாள், பூட்டானோட இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ். அவங்க ஸ்பெசிபிக்கா கண்ட்ரிஸ் கொடுத்துட்டாங்க. மியான்மர், பங்களாதேஷ், பாகிஸ்தான் பார்டர்ஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால நம்ம அதுக்குள்ளதான் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி பேச வேண்டியதா இருக்கு. இன்டர்னல் செக்யூரிட்டியை பொறுத்தவரை இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்னாதான் இருக்கும். இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 50 மார்க் மினிமம் கேரண்டி. ஸோ நல்லா படிச்சு வச்சுங்க. கரெக்டா பேச இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் போறவங்களுக்கு ஃபேக்ட் ஃபைல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபேக்ட் நிறைய ஃபேக்ட் ரெடி பண்ணி படிங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம எத்திக்ஸ் இன்டெகிரிட்டி ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கிற பேப்பரை பார்க்க போறோம். நாளைக்கு பார்க்கலாம் ப்ராபப்ளி. தேங்க்யூ. வெயிட் பண்ணிக்கலாம்.